In ancient times, Saffron was born. He was a friend of Mercury, a god of Olympus. They used to fight and compete in archery. Saffron fell in love with a beautiful princess. Smilia was her name, and she loved him back with all her heart. One day, Saffron said to Mercury, "Mercury, you shoot first." And so he does. But the arrow found Saffron in the heart and injured him gravely. Smilia's tears met with Saffron's blood and spread on the earth. Flowers blossomed. The tears of the princess became blue flowers with the colors of red and yellow from his blood. So all in the name of saffron, yes. How important is it to this community? Ο κρόκος είναι ένα μοναδικό προϊόν, είναι μια μοναδική καλλιέργεια που συγκρινόμενη με τις άλλες καλλιέργειες εδώ της περιοχής αποφέρει ένα πολύ σημαντικό εισόδημα και μάλιστα τώρα στις περιοχές κρίσης μετά από μια επιτυχημένη συγκομιδή μπορεί να αποδειχτεί και θησαυρός για κάποια οικογένεια. Η καλλιέργεια του κρόκου συνεχίζεται εδώ και 300 χρόνια στην περιοχή. Κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ σημαντική αύξηση της καλλιέργειας του κρόκου, οπότε φύγανε κάποιοι, χωρίς βέβαια να μειώσει σημαντικά την ποσότητα του κρόκου και τώρα μετά την κρίση πολλοί νέοι της περιοχής μπαίνουν στην καλλιέργεια του κρόκου και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο για μας. Group dancing is not usually my style. And after breaking a sweat, I make my way to the city of Kazani for a grand finale to my Greek culinary adventure. Just in case I hadn't had enough saffron for one day, I found a restaurant that's managed to incorporate it into every course of a meal. For centuries, saffron has been the lifeline of this community in Greece. But you may be as surprised as I am to learn that this age-old spice has only been treated as a food ingredient in recent times. I'm in a fancy downtown restaurant that has its own specialist saffron menu. Chef Theo, take me through what we're making. Η περιοχή εδώ πέρα παράγει τον κρόκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά μέχρι πρόσφατα δεν ήταν και πολύ διαδεδομένο το πώς να διαχειριστούν το προϊόν αυτό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια έτσι προσπάθεια από πολλούς και για να περάσει το προϊόν σε πιο πολύ κόσμο και έτσι κάναμε και εμείς μια αντίστοιχη προσπάθεια. Γιατί... Our first treat is chicken soup. This universal dish may sound pretty standard, but Chef Theo's recipe includes trahanas, a kind of pasta made of flour and yogurt, and a creamy sour cheese for a special kick and texture. The star of the show, however, is saffron. Λοιπόν, εμείς βάζουμε τον κρόκο μέσα στο νερό, θα το έχετε δει πριν βέβαια. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να ελέγξω καλύτερα πόση ποσότητα θα ρίξω μέσα στο φαγητό. Δεν ρίχνω απευθείας από αυτό εδώ πέρα, από εδώ, παράδειγμα. Δεν ρίχνω απευθείας από εδώ, γιατί μπορεί να πέσει πάρα πολύ και ενδεχομένως να μας χαλάσει και το φαγητό. Saffron has a distinctive aroma and flavor, a peculiar eggy, honey and hay-like hint, which chefs learn how to best release in cooking and baking. The natural coloring agent has also gained popularity in recent years as a replacement for synthetic chemicals. Saffron as a spice doesn't just have to be confined to risotto and paella. As this spread in front of me shows, this looks incredible and I think just shows how versatile an ingredient is. Chef Theo, is this something that's a traditional, or these all traditional dishes? Yes. Τώρα μιλάμε στα ελληνικά, έτσι. Λοιπόν, αυτή η σούπα είναι καθαρά παραδοσιακή σούπα, η οποία τρώγεται εκατοντάδες χρόνια στην επαρχία, τα ελληνικά χωριά. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, λίγα εστιατόρια τολμούσαν παλιότερα να βγάλουν κάτι παραδοσιακό, κοιτούσαν πιο μοντέρνα πράγματα. Another familiar Greek dish amongst the spread is pan-fried, sesame-coated feta cheese, jazzed up with a drizzle of saffron, tangerine, lime and mastic oil blend. It would be sacrilegious to let this divine food go cold, so I promptly tuck in. I think the really amazing thing is you've got saffron in so many different dishes and you've managed to combine other really iconically Greek ingredients. So you've got wild mountain greens in here, you've got mastic oil, you've got this crazy pasta which I think is amazing, made with yogurt. Is there anything you can't use saffron in?
Ναι, είναι μερικά πράγματα που νομίζω ότι δεν μπορείς να τα βάλεις μέσα, να βάλεις κρόκο μέσα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορώ να βάλω σε ντομάτα μέσα σαφράν. Ταιριάζει πάρα πολύ. Μέχρι εδώ που έχουμε κάνει τις δοκιμές, που έχουμε δοκιμάσει πολλά πράγματα, έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Complex ingredients threaten to dull the flavors of saffron in a dish. So if you're thinking of sprinkling some into your recipes, take it easy when mixing it with other spices. Ending yet another trip on a high, I've fallen in love with Greece, without even hitting any of her beautiful islands. Food isn't just about taste and nutrition, it's also, to me at least, about how it makes you feel, and being packed full of antioxidant, mood-enhancing chemicals. It just doesn't get any better than saffron. It's also expensive gram per gram, but little goes a really long way, meaning that it's a real everyday luxury. Just for those two reasons, it's easily my favorite food on this global journey.